হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা সলভ করতে চলেছি ক্লাস 5-এর রেইনড্রপস বুকের অলিভার ফাইন্ডস এ হোম। তো আজকে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার এক্সারসাইজের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আছে, যে অবজেক্টিভস আছে, সেগুলো কমপ্লিট করার পর লাস্টে আমি কিছু ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও দেবো। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোপুরি ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো। যারা চ্যানেলে নতুন এসেছো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, ভিডিওগুলো লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে নোটিফিকেশান বেলটা অবশ্যই প্রেস করবে যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেতে পারো। আর ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে প্রচুর শেয়ার করো, ঠিক আছে? আর কোনো যদি ভিডিও তোমাদের দরকার হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। তাহলে এই চলো স্টার্ট করি অলিভার ফাইন্ডস এ হোম। ফার্স্টেই দেখো আছে ম্যাচ দ্য বুকস টু দেয়ার ডেসক্রিপশনস। এখানে কিছু বুকসের পিকচার দিয়ে দিয়েছে, তার সাথে এখানে দিয়ে দিয়েছে কিছু ডেসক্রিপশন। ওকে, তো এই বুকসের পিকচারের সাথে ডেসক্রিপশনগুলো ম্যাচ করতে হবে। ফার্স্টেই আছে 3 মেন বোর্ড, তো এখানে অপশান বি হবে এর সাথে ম্যাচ। 3 friends decide to take a 2-week boat trip on the river Thames from Kingston upon Thames to Oxford. They take their dog Montmorency along. A series of mishaps, often hilarious, follow them on their trip. Next, the railway children. এখানে 2টা হবে matched with number D. A family comes to live in Yorkshire from London. When the father is arrested on false charges, the children make friends with an old man who takes the same train every day. He helps them prove their father's innocence. The family is happily reunited. Next, number 3, Gulliver's Travel. The option এর সাথে এটা ম্যাচড হবে। Following a shipwreck, a man finds himself prisoner on an island inhabited by teeny people. He helps the people win a battle against their neighbors. The man is finally rescued by a passing ship which brings him back home. Last আছে Harry. Number C, a little girl who is raised by her aunt comes to live with her grandfather in the mountains. She makes friends with everybody because of her simple and loving nature. Later she goes to Frankfurt to live with a rich family. তো এবার আমরা স্টার্ট করতে চলেছি আমাদের মেইন টপিক অলিভার ফাইন্ডস এ হোম, এটার এক্সারসাইজ। তো এখানে দেখো ফার্স্টেই দেখো আছে নাম্বার এতে ফাইন্ড দ্য সেন্টেন্সেস উইচ টেল ইউ দ্যাট। তো এখানে যে সেন্টেন্সগুলো কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিয়েছে রেড পেন দিয়ে যেটা লিখেছি আমি, তো এখানে এই কোয়েশ্চেনগুলো মানে গল্পের মধ্যে কোন প্যাসেজটা থেকে আমরা এই স্টেটমেন্টগুলো বুঝতে পারছি, কোন প্যাসেজগুলোর সাথে এই স্টেটমেন্টের মিল আছে। তো নাম্বার 1, সামথিং কোয়াইট টেরেবল হ্যাপেন্ড। অ্যান্সার, আই নেভার হার্ড অফ সাচ আ থিং। He exclaimed in excitement, my dear Mrs. Smelly, my dear Miss Rose, what a terrible shock for you. ডক্টর লসবর্ন এসেই যখন মিসেস মেইলি আর মিস রোজকে এই কথাটা বললো, সেটার থেকে বোঝা যাচ্ছে সামথিং কোয়াইট টেরেবল হ্যাপেন্ড। নাম্বার 2, দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ভেরি ইল। The doctor remained in the patient's room for a long time. A large flat box was fetched out of his carriage. The bell in the bedroom was rung again and again. The servant was hurrying up and down the stairs. Next, number 3, the people in the house thought the patient was a thief. Dr. Losborn asked him, have you seen this thief? They replied, no. Hasn't Giles told you anything about him? Again, doctor asked. They replied, no. Then the doctor asked them to see him. Mrs. Maylie said, yes, I would like to, and I would like Rose to come as well if she will. The doctor took the ladies upstairs and pointed towards the bed and said, there lies the wicked thief. Number 4, the ladies of the house had not seen the thief. When Dr. Losborn asked the ladies, have you seen the thief? They replied, no. Number 5, the ladies doubted whether the patient was a thief. এখানে যে অ্যান্সার 3টা আমি এখানে বলেছি সেটাই এখানে হবে, ঠিক আছে? নেক্সট আসছি আমি নাম্বার ইতে, নাম্বার ই না সরি, আমি আগে আসবো নাম্বার সিতে। নাম্বার দ্য বক্সেস 1 to 5 ইন দ্য সিকোয়েন্স ইন হুইচ দ্য ইভেন্টস টেক প্লেস। তাই এই ইভেন্টসগুলো সিকোয়েন্সে লিখতে হবে। নাম্বার 1, দ্য ডক্টর কামস টু সি অলিভার।
Number 2, the doctor takes the ladies to meet Oliver. Number 3, the ladies feel sorry for Oliver. Number 4, the doctor suggests that they tell the police that Oliver was hurt himself accidentally. Last one, number 5, Oliver lives at Mrs. Mayllie's house for 3 months. Next, number D, tick the correct answer. Number 1, Mrs. Maylie and Rose were surprised when they saw the thief because he saw option A, just a child. Number 2, Dr. Losborn had come to option C, treat the injured boy. Number 3, the two ladies decided to keep Oliver with them because they, the option A, wanted to give him a happy life. Next আসছি option number E তে। number E তে কি বলেছে? Who spoke these lines and to whom? এই লাইনগুলো কে কাকে বলেছে? What did the speakers mean? এই কথাগুলোর মাধ্যমে বক্তা কি বোঝাতে চেয়েছে? Answer in 2 sentences. Just দুটো সেন্টেন্সে অ্যান্সার করো। Number 1, an hour and 13 minutes, ma'am. Mr. Giles said to Mrs. Maylie. Mr. Giles wanted to mean that Brittles has been gone for an hour and 13 minutes. Next, number 2, have you seen the thief? Dr. Losborn asked to Mrs. Maylie and Miss Rose. Dr. Losborn wanted to confirm if they had seen the thief. Number 3, don't let them send this boy to prison. Miss Rose said this to Mrs. Maylie. Miss Rose believed that the child was innocent, not a thief. Number 4, they will do as I tell them. Mrs. Maylie said this to Dr. Losborn. She meant that she has faith on her servants and her servants obeyed her. Next, number 5, if we find him innocent, we will help him. Answer, Dr. Losborn said to Miss Rose and Mrs. Maylie. He meant that they will not let the boy to the jail if he is not guilty. Okay, next আসছি এবার এর পরে F এ। Find the sentences in the text that show that the statements below are correct. গল্পের থেকে সেন্টেন্সগুলো নিয়ে তোমাকে দেখাতে হবে যে স্টেটমেন্টগুলো কারেক্ট। Number 1, Miss Rose was an attractive young woman. She was a lovely young girl of 17. Number 2, Dr. Losborn was kind-hearted and sensible. Let me think, said the kind-hearted doctor. Number 3, the boy was tired and injured. Oliver slept on for many hours in the evening. When he woke up, he was very weak. Number 4, Oliver was happy at the country house. Oliver had never known such peace and happiness. Next, think and answer. Number G, think and answer. Number 1, there lies a wicked thief. Did Dr. Losborn really think that Oliver was a wicked thief? Give a reason for your answer. No, Dr. Losborn did not think that the boy was a wicked thief. He is a wise man, as he told later that he allowed the boy to tell the whole story and then he decided what to do with the boy. Number 2, why was Oliver anxious to tell his story when he woke up? Oliver was anxious to tell his story as he was very afraid and wanted to punish the thieves who forced him to do the bad deeds. Number 3, what do you think? What do you think were the reasons for Oliver's happiness? The 3 most precious things in everyone's lives are love, kindness and peace. These are the reasons for Oliver's happiness as he got it from the 2 kind-hearted women, Mrs. Maylie and Miss Rose. Okay, এই গেল নাম্বার G. এবার আমরা আসবো নাম্বার H. Use the clues to complete this verse pyramid for the name Oliver. A type of tree that symbolizes strength, oak, O-A-K. A flower that grows in water, lily, L-I-L-Y. Thoughts about what to do in particular situations, ideas, I-D-E-A-S. One of the colors in the rainbow, violet, V-I-O-L-E-T. Pain in the ear, earache, E-A-R-A-C-H-E. Fix something that was broken, repaired, R-E-P-A-I-R-E-D. Next, number I, choose the most suitable filling words to complete these sentences. Number 1, I was very nervous
about studying at a new school, but soon came to love it. Number 2, Jaya likes going to summer camps but misses his sister very much. Number 3, Sophie is very grateful for all the help you gave her. Number 4, I was bored while watching the film that I fell asleep. Number 5, Ramana could not understand Rahul's sudden rudeness. He was puzzled by the change in his friend. Next আসছি নাম্বার কে, সার্কেল দ্য কারেক্ট অপশনস টু কমপ্লিট দিস সেন্টেন্সেস। ওকে, আমি এখানে টিক মার্ক দিয়েছি। নাম্বার 1, we are going to Goa to visit our grandparents. Number 2, the friends were going to meet a park. Number 3, I am very tired now. I am going to bed. Number 4, Ravi is a good student. His parents are proud of him. Number 5, every child from class 5 was attending the programs. Number 6, what are the children doing inside on such a beautiful day? Number 7, Katie was watching television, so I was very bored. Okay, number L, fill in the blanks. After adding is or are before the verbs in brackets, use the ing form of the verb. Mrs. Smelly is having tea with Miss Rose. Number 2, Gills is waiting upon them. Number 3, Salma's aunt is joining us for dinner this evening. Number 4, a group of Sufi singers from Iran is performing at a concert in Delhi tomorrow. Number 5, next week the students are staging a scene from The Tempest by William Shakespeare. Number 6, I am going to complete my science project before I go to play. ওকে, ভিডিও প্রথমেই যেমন আমি বলেছিলাম আজকে আমি এই চ্যাপ্টারের কিছু এক্সট্রা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও দেবো, তো এগুলো দেখে নিই চলো। নাম্বার 1, why were Mrs. Smelly and Rose were astonished to see Oliver? Mrs. Smelly and Rose were astonished to see Oliver because he was a mere child and cannot be a thief. Number 2, what did Oliver tell the ladies about himself? Oliver told the ladies that the thieves wanted him to do all kinds of wrong things. They wanted to rob their house and left him there. Number 3, how did the two ladies feel upon hearing Oliver's story? The ladies were moved by the story of Oliver's unhappy life and they felt sorry for Oliver. Number 4, how did the servant help in protecting Oliver when the police came for inquiry? The servants told the police that the robbers were two evil-looking men and little Oliver had wounded himself earlier while playing. Number 5, do you agree that Oliver found perfect happiness with Mrs. Smelly and Rose? Give reasons. Yes, I agree that Oliver found perfect happiness with Mrs. Smelly and Rose because they were taking good care of him. তো আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম অলিভার ফাইন্ডস এ হোম। তো ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেতে পারো। ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর স্কিপ না করে প্রত্যেকটা ভিডিও পুরোপুরি মন দিয়ে দেখো। তো আজকে এইটুকুই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। বাই, টেক কেয়ার।